Sorry for coming late, Ma. I got held up. இப்போ கேக்குதா ப்ரோ? இப்போ கேக்குதுங்களா? இப்போ கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். விண்டோஸ் அப்டேட் ஆச்சு நேற்று நைட்டு. விண்டோஸு டிரைவரு எல்லாமே அப்டேட் ஆச்சா. அப்டேட் ஆனதெல்லாம் வாய்ஸ் காலி ஆயிடுச்சு. ஆடியோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீசெட் ஆகிடும். ஒரு பெரிய தலைவலி இதோட. ஓகே, பாட்டிமா இங்கே இருக்காங்க, பேத்திமா இங்கே இருக்காங்க. வாங்க நம்ம மைனர் குஞ்சு கிட்ட பேசுவோம். Nothing against the hospitality of the good women folk here. சரி. But I want to get to Trotsky Castle right away. மைனர் குஞ்சு காசலுக்கு போகணுமாமா. What about the rest of our company? We have to. ஆமா, என்னோட நாய்க்குட்டி போய் கண்டுபிடிக்கணுமே. He's bound to be looking for us, and we can't just abandon him. Henry, I like your dog, but that's not our priority right now. அடப்பா, நாய்க்குட்டி காப்பாத்த வேணாம்ன்றான். So did I. First Trotsky. இல்ல பிரிய சிஸ்டர். விண்டோஸ் அப்டேட் தான் ப்ராப்ளம். என்னடா இவன் நாய்க்குட்டி விட்டுட்டு போக சொல்றான். I'll go looking for him. I'd expect no less of you. So, should we get going? ரெஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனி சத்து போயிட்டானுங்களே. Hold on a bit. Before we hit the road, there's something you should know. I have a hunch that one of that band that ambushed us at the pond was Istvan Toth. Toth? யாருன்னு தெரியல இந்த டாத்து. He's long since over the hills and far away. Istvan Toth ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல வருவான். You don't believe me? I know it sounds strange. I tell you. பார்த்தா. Of course, Henry. I know you have accounts to settle with him, but that's nonsense. நம்ம எதிரி டாத்து. Sigismund's service and is harassing his opponents. And Otto von Bergov is one of Sigismund's allies. So Toth's hardly going to attack his people. It was dark. God knows what you saw. I saw him, the bastard, and I'll get him. Yes. We'll surely get him one day. I promise you. சரி, நம்ம ஹென்ரியோட பரம விரோதி தான் டாத்து. டாத்து இருந்திருக்கான் போல் இருக்கு இந்த அட்டாக்ல. You're still my protector though. ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் பாத்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாரும் ஒரு தடவை. Here you go. You never know. என்னத்தடா கொடுக்குற? என்ன கொடுத்தான்? ஹண்டிங் சோர்டு. ஓய், கத்தி கொடுத்துருக்கான். எங்கடா கிடைச்சது உனக்கு? I found it in the dung pile. Must have belonged to the fellow I brawled with that night we got here. Come on. Let's get going. Your mind will turn. சாணி வச்ச இடத்துல அந்த கத்தி இருந்துச்சுன்னு எடுத்து கொடுத்துருக்கான். ஓகே, ஊருக்கு கிளம்ப வேண்டியதுதான். பாட்டிமா ஆனா அந்த இது காசு கொடுக்குதியா பாட்டிமா? பரவாயில்லையே. சூப்பர். ஓகே சிஸ்டர், இந்த கேம் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டே இருக்கு, ஒரு என்டையர் பார்ட்டே இருக்கு. பாட்டி வேரியன் வந்துட்டாரா? ரைட்டு. இப்போதான் கேமே ஆரம்பிக்குது கைஸ். இது வரைக்கும் நம்ம போன எபிசோட் ஃபுல்லாக ஆடினது கேமே இல்லை. அது ப்ரோலாக் முடிச்சுட்டு இப்போ தான் உள்ளே வரோம். சிஸ்டர் சும்மா ஷார்ட்டாக சொல்கிறதுக்கு வந்துட்டு அந்த குச்சி தூக்கிட்டு நான் போயிட்டுருக்கோம்ல, அதான் நாம பின்னாடி வரவன் வந்துட்டு ஒரு பிரின்ஸ், அவன் இளவரசன். ஒரு ஊருக்கு வந்துட்டு பீஸ் நெகோசியேஷனுக்காக நம்ம வந்திருக்கோம். அந்த வர இடத்துல வந்துட்டு சில பேர் நம்மளை அட்டாக் பண்ணி நம்ம ஆளுங்களை எல்லாத்தையும் கொண்டுடுறாங்க. நம்ம 2 பேர் மட்டும் எஸ்கேப் ஆகிருக்கோம். எஸ்கேப் ஆகும்போது நம்ம ஆளுங்கிட்ட இருந்து அந்த பீஸ் நெகோசியேஷனுக்கான லெட்டரை வந்துட்டு அந்த கொன்னவனுங்க தூக்கிட்டு போயிட்டானுங்க. இப்போ நம்ம திருப்பியும் வந்துட்டு அந்த ஊருக்கு போயிட்டுருக்கோம். ஊருக்கு போயிட்டு அந்த பீஸ் நெகோசியேஷன் நடத்தணும்.
பாட்டிக்கு இப்பதான் டாட்டா சொன்னா உள்வேன் ப்ரோ. இப்போ திருப்பி அந்த ஊருக்கு போகணும். நம்ம ஊருக்கு போயிட்டு நம்ம தான் இளவரசன் சொன்னால் நம்புவானான்னு தெரில, அது வேற இருக்கு. டெட் பாக்ஸ் ஏரிஜே நான் தான் சிஸ்டர். அது அந்த ஊர் எத்தனை மைலுக்கு அங்கிட்டு கிடக்குதோ தெரியல, அது வேற பார்த்து போகணும். ஏன் நம்மளை பார்த்தாலே ஒரு மார்க்கமாக பார்க்குறாங்க எல்லாரும். ஐ பொண்ணு சிரிக்குது. மைனர் குஞ்சுக்கு எப்பயுமே சிரிப்பு தான் பொண்ணுகளை பார்த்தா. ஐயோ நாய் துரத்துது. மைனர் குஞ்சு பண்ண வேலைக்கு நாய் துரத்துது. பீஸ் நெகோசியேஷன்னா இது 15th செஞ்சுரியில் நடக்குது. ஒரு ராஜா இறந்து போயிட்டாரு, அவங்களுக்கு 2 பசங்க. அந்த 2 பசங்க வந்துட்டு அந்த ராஜ்யத்துக்காக சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க, வாரில் இருக்காங்க. ஸோ இந்த ஊர் வந்துட்டு நம்ம கூட சேர்ந்து அந்த இன்னொரு பையனை எதிர்த்து சண்டை போடுறதுக்காக நம்ம வந்துட்டு பேசுறதுக்காக வந்திருக்கோம் இந்த ஊர் ராஜா கிட்ட. I hope they've got a good physician at this castle, or at least a barber. I mean, that old crone got me on my feet. But I don't believe much in herbal remedies. You can't beat an educated man of medicine. மைனர் குஞ்சு ப்ரோ, நம்ம சப்போர்ட் பண்ற ராஜாவும் ஒரு மைனர் குஞ்சு தான். அதுக்கு தான் அவனோட பிரதர் வந்துட்டு சண்டைக்கே வந்தான். இவன் வந்துட்டு பொண்ணுக்கு பின்னாடியே சுத்திட்டு இருக்கான்னு சொல்லிட்டு தான் அவன் பிரதர் வந்துட்டு நான் வந்துட்டு டேக் ஓவர் பண்ணிக்கிறேன் கிங்டம்னு சொல்லிட்டு சண்டைக்கே வந்திருக்கான். கதை சாத்திருக்கானுங்க ஊருக்குள்ள போக முடியாத மாதிரி. நாசமாக போச்சு. இப்போ எப்படி ஊருக்குள்ளே போகிறது? கதவை திறக்க மாட்டானே, தட்டினா கூட மதிக்க கூட மாட்டானுங்க. ரொம்ப அர்ஜென்ட் மெசேஜ். உங்கள் ராஜாவுக்கு ரொம்ப அர்ஜென்ட்டான மெசேஜ் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்களாம். மதிக்க கூட மாட்டானுங்க இதெல்லாம் சொன்னான். I am a messenger from Sahanash of Laipa. நான் ஒரு மெசேஞ்சர், கதவை திறங்க அப்படிங்கிறான். ஆனால் மதிக்க மாட்டேங்கிறானுங்க அவனுங்க. வந்தான் ஒருத்தனா வந்து பார்த்தான். சாணியை கரைச்சி ஊத்திட்டான் கைஸ் மைனர் கொஞ்சம் மேல. சூப்பர், மைனர் கொஞ்சம் தேவைதான். ஹாய் வாலத்தி சிஸ்டர், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். போச்சு, பொண்ணுக்கு பின்னாடியே சுத்திட்டு இருந்தான், தேவைதான் அவனுக்கு. நான் ஒரு ராஜாடா அப்படிங்கிறான். வந்த உடனே சாணி கரைச்சு ஊத்திட்டானுங்க அவன் மேல. என்னதான் பண்றது? Now look here, you filthy beggar. I'm not here for your amusement. So get your stinking ragged ass. கிளம்புங்கடா இங்க இருந்து, போங்கடா அப்படின்னு துரத்தி விடுறானுங்க. What's all this about? இவன் யாருங்க இவன்? தொப்பிய பாருங்க. Why don't you send those beggars packing? I did, sir. They say they're messengers. I'm Sir Hans Capon of Perkstein. Envoy. I heard. Nevertheless, I doubt Sir Hanush would send 2 vagabonds covered in excrement as emissaries. Apart from which, நீ மெசேஞ்சரா இருக்க வாய்ப்பே இல்லடா அப்படிங்கறான். ஆன் செத்து போயிட்டான் அப்படிங்கறான். His body by the pond. His company was ambushed by outlaws. ஆனா நாம தப்பிச்சிட்டோம். அத ஹான்ஸை கூட்டி நாம எஸ்கேப் ஆயிட்டோம். Yes, they ambushed us. But we managed to get away. Sir, we met your Captain Thomas on our way. He can testify to who we are. ஆமா, அந்த கேப்டன் நம்மள பார்த்தான்ல, தாமஸ் ஹெல்ப் பண்ணுவான் அப்படிங்கறான். என்னாச்சு? The captain's company தாமஸ் செத்து போயிட்டானா? போச்சு. The captain barely escaped with his life and has been delirious for 3 days. அச்சச்சோ, பைத்தியம் பிடிச்சிருச்சான் கேப்டனுக்கு. Did confirm your story.
I am under strict orders to admit no strangers to the castle. யாரையும் நான் உள்ள விடக்கூடாது அப்படிங்கிறான். There's a horseman approaching. In King குதிரைக்காரன் Sigismund's வரானா? colours. Now that's what a messenger looks like. Count yourselves lucky that I don't have time to waste on you. அது நம்ம எதிரி நாட்டு மெசேஞ்சர் அவனை உள்ள விடுறாங்க. அவனை பார்க்கறது கரெக்டா இருக்கான்னு சொல்லிட்டு அவனை உள்ள விடுறாங்க. நம்மள விட மாட்டேங்கிறாங்க. மைனர் கொஞ்சம் தள்ளி விட்டானுங்க கைஸ் திருப்பியும். Wait, one moment. போச்சு தள்ளி விட்டு கதை சாத்திட்டான். ஐயோ நம்ம எதிரி நாட்டு மெசேஞ்சர் ஓடிட்டானே உள்ள. The fuck was that? மைனர் கொஞ்சம் நல்லாவே பாருங்களேன். So now what? இப்போ என்ன பண்றது? There's only one thing we can do. ஒரே விஷயம் தான் பண்ண முடியும். என்ன பண்ண போற? திருட்டுத்தனமா உள்ள போறோமா? இப்போ திருப்பி ஊருக்கே வந்துட்டானுங்க. இந்த பக்கத்துல இருந்த ஊருக்கு வந்துட்டானுங்க அந்த கேசல்ல இருந்து. ஓ அந்த அந்த இந்த பொண்ணு தானே அது பார்த்து சிரிச்சுது நம்ம மைனர் குஞ்ச. அதே பொண்ணு தான். Have you two got any groschen? காசு வச்சிருக்கீங்களாடா நீங்க அப்படிங்க. Take me for wrench. For someone who stinks like a badger. பிச்சைக்கார மாதிரி இருக்கடா நீ அப்படின்ட்டா. Look, we've had a tough couple of days, so we'd like a bit of peace and quiet, a beer, and a bite to eat. யார் இந்த பாட்டியா? அது ஏன் உள்வரின் ப்ரோ உங்களுக்கு பாட்டி மட்டும் தான் பிடிக்குது எப்பயுமே? Just bring the best you have. பாட்டி வரைய வந்தா ப்ரோ கரெக்ட்டா தான் நீங்க சொல்றது. இந்த பாட்டி தான் உள்வரின் ப்ரோக்கு பிடிச்சிருக்கு. This is not far off. We look like a couple of beggars and we stink even worse. இப்போ என்ன பண்றது? ஊருக்குள்ள எப்படியா போறது? What the fuck was all that at the gate? Main quest started Liberators. Poured on your head. Different lands, different customs. God's holy britches. Roscoe's ன்னு ஒரு ஊரை பார்த்திருக்கோம். So they act without thinking. Oh, really? I'd never have figured that out. I'd rather hear some cunning plan how to get out of this shit. Huh? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம குளிக்கணும். அப்புறம் லெட்டர் எடுத்துக்கணும். குளிச்சுட்டு ட்ரெஸ்ஸை மாற்றணும். We have to do is get ourselves into decent shape. Have a good scrub, get some better clothes. Then they might believe we're actually messengers. That's all very well, except we can't even pay our bill here. Never mind a visit to the baths and the tailor. அதெல்லாம் தெரியாது உள்வரின் ப்ரோ. நீங்க வரும்போது பாட்டி தான் வருது. இவன் மைனர் குஞ்சா நீங்க மேஜர் குஞ்சா இருக்கீங்க. என்ன பண்றது? ஒன்றும் பண்ண முடியல. சரி ஃபர்ஸ்ட் காயின் கெட் பேக் டு ராட்டி. சரி காயின் தேவை அப்போ. So we'll earn some. Earn? I'm not afraid of work. And we're going to need every groschen we can get. And how long will it take for you to earn a few groschen? And ட்ரூ லவ் ஜிஎம்டிக்கும் பாட்டிக்கும். decent tailor. ரைட். Before we get ourselves sorted out, Sigismund will be sitting on the throne in Prague. So what do you suggest? Going back to Ratai? To Ratai? You just don't get it, do you? We can't go crawling back like this. We'd be a laughing stock. சரி அப்ப என்னடா பண்ண சொல்ற? கரெக்ட் தான். போக முடியாது. வேலையை முடிச்சு தான் கிளம்பணும் இங்க வந்தா. Taken for total idiots. Well, you could shrug that off. But me, we've got no message, no coin, nothing but our ragged asses. Chin up. We'll sort it out somehow, and everything will be fine again. Nothing will be எப்படி போக போறோம் அப்ப திருப்பியும்? I'll tell you 4 reasons why. Oates, Tankard, Conrad, and Nicholas. யாரை வாங்கலாம்? Instead of sitting here with us, having a chat and a laugh, they're just food for crows in some godforsaken hole. Not to blame for their deaths. ஓ நம்ம கூட வந்தவனுங்க அவனுங்கெல்லாம். அவனுங்கிட்ட காசு இருக்கும். போய் அவனை ஃபர்ஸ்ட் போய் பரி பண்ணிட்டு வரலாம். Yeah, as soon as possible. They were good Christians, even though it didn't always. Reputation gain நல்லது. We'll keep the promise we made up, Pajanas. The best way to honor their memory is to finish our mission. We'll get inside the castle. எப்படியாவது கேசலுக்குள்ள போணும். We'll avenge our lads
and go back to Ratai with our heads held high. I promise you that. Audentes fortuna juvat. Audentes fortuna juvat. லாட்டின்ல பேசுறானுங்க. Food. About bloody time. ரெடோ எது நீங்க Gentlemen. What is this stuff? Hey, there's meat in that. And there's more than you gave me coin for. When you're finished, report for work. என்ன கைஸ் லோட் ஆகுதா என்ன? எனக்கு லோட் ஆகல இங்க. உங்களுக்கு யாருக்காவது லோட் ஆகுதா? Cheers. உள்வின் ப்ளாக் மட்டும் தானே அது? ஏய் இந்த பொண்ணு What is it? நம்ம இதில் பார்த்து காப்பாற்றணுமே. Oh, the one. நான் மைனர் குஞ்சு வந்துட்டு ஒளிஞ்சு வந்து பார்க்க பார்த்தாரே. What I tell you? அடி. What's he waiting for? She can vouch for who we are. Go to her. போய் பேசுறா அப்படிங்கிறான். நாம தான் பேசணுமா? God be with you. A full pitcher of wine, please. My word, that's a picture and a half. I ain't seen you அது in என்ன ப்ரோ பாட்டியை பார்த்தோன்னா கரெக்டா இருக்குன்னு சொல்றீங்க. இந்த பாட்டியை உங்களுக்கு அவ்வளவு பிடிச்சிருக்கு உள்வரின் ப்ரோ? nomad vagabonds, I hope. Don't worry. I've come from the castle. I'm castle குள்ள இருக்கா வேற. I've got the lovely job of keeping the soldiers' throats wet. Ah, that's another matter then. Oh my. அதான் இவ தான் இந்த கிளவியை மட்டும் தானே சொல்றீங்க. All that too? Oof. It stinks like something died here. போச்சு நம்ம தான். எப்படி You're the சொல்லுவோம்? one from that pond. Jesus, fella. That's a bit much. Hey, youngster, if you want to go around mixing with my guests here, Hey, go yo. and wash the stench off yourself at the trough first. Stinking up my establishment. குளிச்சுட்டு வந்து பேசுறா அப்படின்ட்டா. ஐயோ போய் குளிச்சுட்டு வரணுமா கைஸ் நம்ம? இருங்க குளிச்சுட்டு வந்து அவகிட்ட பேசுவோம். First, I should settle the unfortunate business of our bill. Captain Thomas might never. ஐயோ பில்லு கட்டணுமா? Him and his men were attacked by bandits. Most of them are பேச dead. முடியல. டேய் நீ தான் இருக்கியாடா பில்லு கட்டிடுவலடா நீ. ஹான்ஸ். டேய் இப்போ அப்ப நான் எப்படி வெளியே போறது? இருங்க கைஸ் ஒரே செகண்ட். இந்த மரத்துல உங்களுக்கு ஏதாவது நெஸ்ட் தெரியுதான்னு பாருங்க. Don't shove. ஐயோ இடிச்சிட்டானா அவளை? இந்த பொண்ணு இடிச்சிட்டாங்க கைஸ் நம்ம ஆளு. Look out. I can't just leave Sir Hans on his own. டேய் அவன் உட்கார்ந்துட்டு இருக்குண்டா. அங்க இருக்கு. இருங்க. எப்படி த்ரோ பண்றது மறந்து போயிட்டேனே. ஒரே செகண்ட் கீ மறந்து போச்சு கைஸ். கீ பைண்டிங். த்ரோ ஸ்டோன் ஏதாவது கீ இருக்கா? த்ரோ ஸ்டோன் ஜி தானே, அதெல்லாம் அழுத்துனேன். ஏன் கல் இல்லையா என்ன? ஏன் த்ரோ பண்ண மாட்டேங்கிறான்? இதை வந்துச்சு. Good lord, what did you roll around in? Sorry. I'll go and wash myself now. சரி இவங்ககிட்ட பேசி என்ன பண்ண போறான்? இவங்ககிட்ட பேச வேணாம். இவனுக்கு எப்படி பில்லு கட்டிட்டு போகணுன்றானே. எங்க இந்த கிளவி? You'll find a trough outside. சரி உனக்கு பில்லு கட்டணுன்றாங்களே. இந்த பொண்ணு பேசாதல நம்ம கூட. கேத்தரின் அவ பேரு. டேய் ஹான்ஸ் வந்து தோலடா. இவனும் வரமாட்டேங்கிறாங்க. ஏன் வரமாட்டேங்கிறான்னு தெரியல. என்ன பண்ணுனே தெரியலையே. ஏய் இங்க இது கழுவலாம்ல? அப்பா இங்கே இருக்கு. வெளியே போய் கழுவு தேவையில்ல. அது வரைக்கும் நல்லது. சரி இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு கொஞ்சம் க்ளீன் ஆகிட்டோன்னு நினைக்கிறேன்.
குடிக்க முடியாது. இருங்க, பேச முடியுமா அவகிட்ட இப்போ? இப்போ பேசலாம். Sorry to bother you, but I've seen you before. Oh, eh? I don't remember. Hold on. Are you the boy that cleans the pit under the castle shitting hole? நம்மள ஞாபகமே இல்லைங்கிறா. You were attacked by those bandits. What bandits? What are you on about? என்ன அட்டாக்கே ஆகலன்றான்? You were attacked at the pond. You, some other women. என்ன இப்படி சொல்றா? I have no idea what you're on about. I work at the castle and I wasn't at any pond. And I have no idea why you're trying to ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன், ஃபெயில் ஆயிடும். I saw you with my bridge காசு நான் இப்ப போட மாட்டேன் bro. You were washing laundry there with some other girls. Well, I reckon you weren't looking too much at faces, eh? Clear off, you lecher. துரத்தி விட்டா guys. Here's your wine. Is this vagabond bothering you? I can handle the likes of him myself. Thanks for the wine. Bye. Please, I don't know what's up with you, but I know you. கைய பிடிச்சு இழுத்தான். I need your help. You owe me that much. But we need to get to von Berghoff, and you're the only one who can confirm who we are. அந்த எதிரி நாட்டு மெசஞ்சர் அவன். Can't get into the castle. And even if you could, that was the king's messenger. Von Berghoff is getting ready to ride out. Shit. If you want to speak to him, the best place would be Samin's wedding. You'll be there. For sure. செமீன்ஸ் வெட்டிங்க்கு போணுமா? Lay your hands on me again. தொடாதான்ட்டு போயிட்டா கைஸ் அவ. What are you gaping at? Have you nothing better to do? நம்ம உள்ளூரி நாள் ஏதோ சொல்லிட்டு போகுது. அவளே ஏன்டா மறைச்சு பாக்குற அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுச்சு. இப்போ எப்படி கேசலுக்கு போறது? Why are you standing here like a pillar of salt? Are you ready? எதுக்கு? What for? To get to work. ஒர்க்குக்கு போறதுக்கு ரெடியா எனக்கு கேக்குது. ஒரே ஒரு செகண்ட் கேஸ், ஒரு கால் மட்டும் வருது. So you work your debt off, like I said.
சாரி கைஸ், ஆஃபீஸ்லேருந்து ஒரு எமர்ஜென்சி கால் வந்துருச்சு, அதனால் எடுத்தே ஆகணுன்ற மாதிரி நிலைமைக்கு வந்துட்டு அந்த காலை. ஹாய் போலீஸ் சிஸ்டர், ஹாய் ஸ்ரீராம் ப்ரோ, ஹாய் சூர்யா ப்ரோ, எல்லாம் வந்துட்டிங்களா? வெல்கம் 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 டு த சேனல். வேறு யாராவது வந்தீங்களா தானே? ஓகே சாரி கைஸ், இது பண்ணிட்டேன். கிளவி என்னங்க சொன்னால், ஸோ இல் ஒர்க் யூர் டெப்ட் ஆஃப் லைக் ஐ செட். ஸோ வேலை பார்க்கணுமா இவளுக்கு? சரி வேலை பார்த்துட்டு தான் போகணுன்னா வேலை பார்த்துட்டு தான் போகணும். Over there by the gate, there's a cart with sacks of flour from the mill. My old man was meant to take them into the house. But as soon as he got a sniff of work, he vanished into thin air. The second door in there leads to the pantry. That's why I need you to haul the sacks. You have to lay each sack on the planks, so they don't touch the damp floor and go moldy. If you just chuck it on the floor in the corner, it'll spoil. So do it properly. ஐயோ ஏதோ வேலை பார்க்க சொல்கிறேன் ப்ரோ. The work in a jiffy. ஹோம் ஸ்வீட் ஹோம் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு லாங் லைவ் போடும்போது மட்டும் தான், இன்றைக்கி கூட லாங் லைவ் போட முடியாது. That kind of work is beneath us. All right, we'll do it. We'll do it. Carrying a few sacks won't kill us. For sure it's less daunting work. ஒரு லாங் லைவ் போடுற மாதிரி இருக்கும்போது போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் கைஸ். மோஸ்ட்டாக ஃப்ரைடே அந்த மாதிரி நாளில் முடிச்சிடலாம் அதை. ஒன் ஷாட்டில் முடிக்கணும்னு பார்க்குறேன், ஆனால் கேரண்டியாக 3 to 3.5 hours இருக்கும் ஹோம் ஸ்வீட் ஹோம் நெக்ஸ்ட் லைவ். Is that clear? All right. We'll do it. Glad to hear. Hi Jack Sparrow, bye, welcome to the stream bro. Stuck up like your mate. Where are you actually from, if you don't mind me asking? எங்கிருந்துடா நீ வர அப்படிங்கிறா. ஸ்காலட்ஸ்னு சொல்லுவோம். Never heard அது of அழிஞ்சு போச்சு. I've been further than the back of me whole life, but I know this place inside and out. இங்க ஒரு வெட்டிங்கை பத்தி நான் கேள்விப்பட்டேன், தெரியுமா உனக்கு? Some wedding being planned here. Nobody's talking about nothing else. Young Lord Samin is marrying Agnes, the daughter of Thrush, our Truskovitz bailiff. And it's going to be a grand affair. பெரிய வெட்டிங் நடக்க போகுது இந்த இடத்துல அப்படிங்கிறான். ஒரு பெரிய ஆள் யாரோ கல்யாணம் பண்ணிக்க போறாங்களா கைஸ் இதுல. Beard wigging. யார் இது? Samin. Can't you tell by the name? The Lord of Samin. The fort in the village belonged to him. Old Jan Samin is the head of the family. ஓ இவனை தான் நம்ம பார்க்க வந்திருக்கோம் ஆக்சுவலா. And it's him who's getting itched. There used to be a rich family. Their glory's faded a bit, but they still have some clout. Wedding என்ன நடக்க போகுது? That's a mean, of course. I expect old Sir Jan and our bailiff will try to outdo each other in showing off their wealth. Okay. நான் போக முடியுமா வெட்டிங்க்கு? I don't know about that, lad. It's for அவர் எல்லா பார்ட்டியும் பார்த்துட்டு இருக்கார் ஜாக் ஸ்பேரோ ப்ரோ. Will Lord von Berghoff be at the wedding? How should I know what his lordship's plans are? அவனை தான் மீட் பண்ணணும் நம்ம. Most likely he will be. Samin is his vassal. It seems that's really our only chance. What's that? Oh, nothing. If you want to find out more, ஜாக் ஸ்பேரோ ப்ரோ நீங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி வந்து பார்க்கலாம், அந்த பொண்ணு வந்துச்சு. Young Svaja there. He's the ஆனா அவளை யாருன்னே தெரியாத மாதிரி பார்த்துட்டு போயிடுச்சு. But he's a good lad at art. Okay. I'll go and discuss it with my friend then. And careful with them sacks. I don't want you ripping them or anything like that. Aye, coming right up. கல் ஏன் தூக்கி எறியும்லன்னு தெரில கைஸ் எனக்கு. கீரை இவ்வளோ கல் கிடக்குது. டேய் வாடா வேலைக்கு போகணும். மைனர் குஞ்சு. I noticed. It didn't look like she was too pleased to see you though. The main thing is, she denied ever being at the pond. It's definitely her though. You don't forget a figure like hers. பாத்தீங்களா மைனர் குஞ்சு என்ன சொல்றான்ட்டு. She didn't want to talk about it for some reason. I did get something out of her though. What? Don't keep me in suspense. என்னடா கண்டுபிடிச்சா சஸ்பென்ஸ்ல வைக்காத. About to leave the castle. Sakra. If he pledges to Sigismund before we can get to him, everything's fucked. Calm down. Let me finish. There's also going to be a big wedding in the region. Young Lord. So இந்த ரீஜன் வெட்டிங்க்கு அவன் வர போறான். அவன் இங்க வந்துட்டு ஊரை விட்டு கிளம்ப போறான். சோ அதுக்கு முன்னாடி அவனை பார்த்து பேசணும் நம்ம. அதான் நம்ம மிஷனா இருக்க போகுது. வணக்கம் ஸ்ரீராம் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. Oh, that's fantastic news.
ஸோ இந்த வெட்டிங்ல எப்படியே நம்ம கலந்துக்கணும். And that shouldn't be a problem because you've got a cunning plan, right? Plana? I'll come up with something. ஏதாவது யோசிப்போம். I hope so. You can't expect me to do the thinking for both of us all the time. டேய் மைனர் குஞ்சே நீ ஏதாவது பண்ணிருக்கியாடா அது வரைக்கும்? There's something else we have to sort out first. I spoke to the innkeeper. I noticed that too. We can work off our debt. All we have to do is carry a few sacks of flour from that cart to the pantry. If we both do it, we'll be finished in no time. வரமாட்டான் மைனர் குஞ்சு வரமாட்டான். Yanking my noble pizzle. I'm serious. I can't work. I'm a noble. What if someone saw me? என்னது சயின்ஸ் எனிவன் எனி அட்வைஸா? அட்வைஸ் கேக்குறீங்க ப்ரோ. நாளைக்கு எக்ஸாம்னா போய் படிங்க ப்ரோ. போர்டு எக்ஸாம் சொல்றீங்க வேற. Do you have any idea what you look like? Well, all right. I may not look much like a noble, but my blood's still blue. People will remember my face, and when everything's cleared up, word will get around that I lugged sacks here like some beggar, as if the disgrace at the gate. சாரி ப்ரோ பஸ் போல கொஞ்சம் பிஸி சாரி ப்ரோ ஆக்சுவலா. நாளானிக்கா இருந்தாலும் படிச்சுதானே ஆகணும், வேற என்ன பண்றது. Don't be spoiled. Look, we're not in any position to pick and choose. So if you want to somehow scrape your way out of this mess, you better forget your airs and graces and make some effort. A bit of honest work won't kill. வந்து வேலை பாடுறா மைனர் குஞ்சு கோவம் வந்துருச்சு மைனர் குஞ்சுக்கு. 3 states of man. Would that be some aristocratic excuse? Not so fast. It's God's law. Oratoris, the priests who pray for us. Laboratoris, the plebs who shovel shit and pay taxes. And Bellatoris, the warriors who protect the ones on their knees or in the field. டேய் நீ என்னடா ப்ரொடெக்ட் பண்ண? ஆனா நம்மள காப்பாத்தனா ஆக்சுவலா. You find me a sword, I can get to work. But wield a pitchfork or carry sacks? That's against God and nature. வேலை பார்க்காததுக்கு என்னெல்லாம் கதை விடுறான் பாருங்க. ரோமன் கேத்தலிக், ஃபியூடிசம், நோபிலிட்டி, த 3 ஸ்டேட் ஆஃப் மேன், ஃபார்மிங் இவ்வளோ கற்றுக்கிட்டோமா நம்ம அதுக்குள்ள. நோபடி போ நானே தூக்கிட்டு போய் வைக்கிறேன். I'm in your service, so I'll carry all the sacks, even your share. Thank you, Henry. பாருங்களேன் அப்பயே வேலைக்கு வர மாட்டேங்கிறான். I'll pay you back for your hard work. I'm on it. Thanks again for accepting it with humility. And fear not, friend, I'll repay the favor. How? Well, giving me a large estate? That too, of course. Maybe 2 estates. But above all, once we're out of the worst, I'll help you find your dog. As soon as we have at least some gear, we'll head into the forest and find Mutt in a trice. Although, if you think about the 3 states of man, looking for lost dogs is more like a huntsman's work. But let's pay no mind to that. That would be kind of you. I knew you'd be pleased. இந்த உள்ளூர் நாள் வந்துச்சு. எங்கடா சாக்க வச்சிருக்கீங்க? இதுவா? Oof, that isn't half heavy. Oh. எல்லாம் சரக்கு அடிச்சிருக்காங்க, நம்ம மட்டும் வேலை பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு. நல்லா இருக்கா கதை? எங்கம்மா போடணும்? ஒன்று இந்த மாதிரி இன்னும் 4 தூக்கிட்டு வரணுமா? அந்த வீணா போனவன் வந்தான். ஐயோ தப்பான இடம். அந்த வீணா போனவன் வந்தானாவது பரவாயில்ல. அந்த எருமை மாடிச்சா இங்கே பாருங்களேன் டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்குங்க. இங்கே அடுத்த சேக்க காணவே காணோம். ஓ இங்கே ஸ்பான் ஆகுமா? ஓகே ஓகே ஓகே. இங்கே காணவே. ஹாய் பிரசாந்த் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. லேட்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. கொல்றதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம ஆடுற இது வச்சு தான். இது ஸ்டோரி கேம் ப்ரோ சூர்யா ப்ரோ. கொல்றதெல்லாம் இருக்கும், ஆனால் பேசியும் வந்துட்டு நம்ம ஆட முடியும் இந்த கேமை. அதுக்காக தான் இந்த கேம்.
ஓகே 2. ஆமாம் ராஜாராணி கதைக்கு தான், ஃபுல்லாக ராஜாராணி கதை தான் ப்ரோ. யாராவது கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் பார்த்துருக்கீங்களா இது வரைக்கும் இங்கே நம்ம சேட்டில்? கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் மாதிரி போகும்னு வச்சுக்கோங்களேன். சண்டை நிறையாவே இருக்கும். அது கூட சேர்த்து இந்த மாதிரி வந்துட்டு பேசி சமாளிக்கிறது அந்த மாதிரிலாம் நிறைய ஐட்டம், நிறைய கேம் பிளே இருக்கும். 3 இன்னும் 2 சாக்கு எடுத்து வந்தால் நம்ம. ஐயோ என்னாச்சு? போச்சுடா, மைனர் கொஞ்சம் சண்டைக்கு போயிட்டாங்க கைஸ். நாசமா போச்சு. Everyone knows it's dangerous around Trotsky. Making camp in such an unprotected place is suicide. Where else were they supposed to make camp, smart-ass? Somewhere in the rocks, maybe. Not out in the open by the pond. Only a fool would do that. போச்சு, மைனர் கொஞ்சம் வம்பிழுக்கிறாங்க கைஸ். Calm down, both of you. I'm perfectly calm. It's your chum here who's ranting and raving. அவ்வளவுதான். Pack it in, Henry. There's no point in arguing with this yokel. He fancies himself as a military strategist. I don't believe a word you're saying. A weed like you surviving a fight against bandits even von Berghoff himself has trouble with? Believe what you like, but I'm telling the truth. And in fact, I'm willing to overlook all your insults if you apologize right now. And invite me to that wedding. Oh, you want to come to the wedding, do you? Huh. I'll give you a piece of advice, pal. If you can make yourself useful for the blacksmith or the miller, you'll get to the wedding. You'll see the blacksmith and miller கிட்ட போய் வேலைக்கு ஜாயின் பண்ணலாம் நம்ம. And you can stop spouting your pathetic lies. I am Sir Hans Capon, Lord of Perkstein, and I demand your immediate apology. I am Sir Hans Capon, Lord of Perkstein. Sir Hans Capon, Lord of Perkstein. You're starting to bore me. You and your silly made-up name. No apology then. It looks like I'm going to have to teach you a lesson. Oh, I'm so scared. That's enough. Cut it out, both. ரெண்டு பேர் சண்டை போடாதீங்கடா, நில்லுடா. Take your ragamuffin friend and get the fuck out of our village. I give you a chance to apologize, and you keep insulting me. Get ready to pick up your broken teeth with broken fingers. போச்சு மைனர் கொஞ்சம் சண்டை ஆரம்பிச்சிட்டாங்க guys. I'd like to see that. Come on then. You scum. போச்சு ஆரம்பிச்சிட்டான். It was him. Hack your ass off. We're gonna get you, you arson. Yeah. Don't spare him. Take that. Bad luck. ஐயோ. Finish this quickly. No, you don't. ஏன் மத்தவங்கலாம் சண்டைக்கு வரானுங்க? ஐயோ somebody bro. Take that. Hey, get away from me. You should have fucking stayed out of it. Why did you do that? வாங்க. வாடா சண்டைக்கு வாடா. பின்னாடி இருந்து அடிக்கிறாங்க guys இவன். எவ்வளவு திமிரு இருந்தா பின்னாடி இருந்து அடிப்பான். Scheiße. Were you born clumsy, or did you learn that? தப்பிச்சிட்டான் யா. That won't work on me. Slice him up. Filthy vermin. ஏய் இந்த பொண்ணு எங்க நிக்குது? Pray, you bastard. Let him have it. I hope he doesn't hurt. Hey, Scheiße. Hear that? That's your death song. Don't spare him. ஐயோ மாட்டிட்டேன், ஓரமா வந்து மாட்டிட்டேன் guys. You want to try me? I'm going to finish. போச்சு மாட்டிட்டேன். Don't spare him. Take that fucker out. மாட்டிட்டேன் guys, ஓரமா வந்து மாட்டிட்டேன் guys இவன் கூட சண்டையில.
வட கையோட I'll rip your ass open. விட்டானுங்களா? ஓ மிலிட்டரி வந்துட்டானுங்க. ஹாய் முகுந்தன் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஹாய் ஜெரி ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. Grab them vagabonds. போச்சு, ஜெயில மாட்டிட்டோம் கைஸ். எல்லாம் இவனால வந்தது. இந்த மைனர் கொஞ்சம் வாயம் போச்சு மாட்டினான். நம்மளையும் பிடிச்சி வச்சிட்டானுங்களா என்ன இவனால? Bastards! மைனர் கொஞ்சம் மாட்டான் கைஸ். Keep your mouth shut and don't make it worse. ஐயோ நாமளும் மாட்டணும் மைனர் கொஞ்சோட. You behave like a spoilt brat. How dare you speak? என்ன சாணி வச்சிட்டு இருக்கானுங்க. Some work. We'd have coin by now and be on our way to the castle, but no, not his lordship. You've got a nerve. ஜெயில இல்ல சிஸ்டர். ஹாய் டாட்ஸ் கேர்ள், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் சிஸ்டர். Would have been there long since and I wouldn't have had to வந்துட்டீங்களா? வாங்க. This isn't a mess, is it? என்னங்க தேங்காவெல்லாம் ஜடிச்சிட்டு இருக்கானுங்க. Fuck off. Shut up. You'll get a whipping too. ஹாய் நயன்தலா ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ஐயோ புடிச்சு போட்டு அடிச்சிட்டு இருக்காங்களே நம்மள. எல்லாம் இவனால, இந்த மைனர் கொஞ்ச நாளா தான் எல்லா பிரச்சனையும் வருது. Who the hell do you think you are? Only one with any sense. One of us with any sense. I'm not the one who acts like a spoiled child. Spoiled child? You're in danger of crossing the line, Henry. Better keep your mouth shut. I shouldn't have brought you along. Well, that's something we can agree on. I could have been sitting in the mill instead of rotting in these stocks. And whose fault is that? I want to blame on you. Who's? I was just defending you. Should I have let that fop beat you senseless? I only wanted him Hi, to Poker bro. Welcome to the stream, bro. I'd expect my right-hand man to argue my case a bit better. What do you think I was trying to do? You should have listened to me and calmed down. And let him insult me. Fat chance. If it hadn't been for me, we wouldn't have even been. இன்னும் ஒத்துக்க மாட்டேங்கறான் பாருங்களேன், அவன் மேல இருக்கிற தப்ப திமிராவே பேசி சுத்திட்டு இருக்கான். Had to play at being the knight in shining underwear, saving damsels in distress. I don't believe it. You're trying to put the blame on me. நம்ம தான் பண்றோம்னு சொல்றான் வேற. ஆள் இருக்கான் பாருங்க, சரியான ஆளா இருக்கான் போல. Peasant who has no idea how the world works. போய் படிங்க ஸ்ரீராம் bro. You know about that? Yeah, you're a spoiled brat. நீ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்கியூ பண்ற எடுத்து. Stop all this arguing. It'll just make things worse. Fuck you. I've had it up to here with you. With you and your pontificating. You were supposed to make sure nothing went wrong. And how did that turn out? It was me who had to save your life. You're fucking useless. ஒரு தடவை காப்பாத்தனடா நீ, அவ்வளவுதான்டா. திட்டிடலாம் வாங்க. That's enough. Don't you fucking realize how badly you've been wronging me all this time? I bend over backward for you. I tolerate all your stupid fucking whims. And what do I get? Insults and accusations. But right from the start, you acted like you were some nobleman's outing. All you cared about was whoring and boozing. You know full well the ambush. பொண்ணுக்கு முன்னாடி சுத்தனா சரக்கு அடிச்சிட்டு இருந்தான். அதான் மண்ணா ஆக்சுவலா அவன் இதுல ஃபுல்லா. What do you... But let me finish. I wasn't born with a silver spoon in my mouth like you. But unlike you, I'd have managed to deliver that message. That's because I'm responsible and know how to behave in a way that doesn't make me feel ashamed. In a way that would make my parents proud. Which parents do you mean? Radzig? Aye, Radzig, let's say. Nobody could be proud of you, Capon. Nobody. இது சமகாண்டாயிட்டான்னு நினைக்கிறாங்க. ஓவரா திட்டிட்டான். We'll see who's proud of who. சமோரா திட்டிட்டான் கைஸ். நாள் முழுக்க நிக்க வேண்டியதானா? இதுதான் பனிஷ்மெண்ட் அவனுங்களுக்கு. ஆமாங்க, ஒரு நைட்டு ஃபுல்லா நிக்க வச்சிருக்கானுங்க. இந்த பனிஷ்மெண்ட் நல்லா இருக்கே. திருடுறவங்க இவங்களுக்குலாம் இந்த மாதிரி பனிஷ்மெண்ட் கூட கொடுக்கலாமே. Ladies, time to go home. But I swear to Christ, if I catch you again, I'm gonna skin you both alive. இனிமே திருப்பி தப்பு பண்ணி மாட்டினீங்க காலிடா நீன்ட்டான். சரி விட்டானுங்க நம்மள. இது யாரு? இவனை தான் பார்க்க வந்திருக்கோமா நம்ம? Isn't that
வாயிலே போட்டா கைஸ். Oh shit. Right, where were we? Go on, get out of my sight. What are we gonna do? You can do as you like. You can go and carry sacks or dig latrines. நீ என்னடா பண்ண போற? Look after myself. I'll go and see Lord von Bergov at the போய் wedding. இவன் தனியா போய் பார்க்க போறானோ. Bid you farewell. சுத்தம் இந்த பைத்தியம் தனியா போய் பார்க்க போதான். If I were in your shoes, I'd be glad to be rid of the good for nothing, eh? Yeah. All right, off you go. அவன் கூட சேராதடா, அவன் சவகாசமே வேணான்ட்டான் இந்த போலீஸ்காரன். ரைட்டு, அப்பா ஏதோ ஒரு பெரிய இது கொடுத்துருக்கானுங்க. Crime and reputation. You can find your information about your reputation in the player card. Okay. I suppose I really do need to... இதுதான் பிளேயர் டேபம். நம்ம ரெputation இங்கே தான் வருமா. Find some job. I'll யாரு? find muck without you. You stuck-up lord of Perkstein. இந்த பொண்ணு தான் கூப்பிட்டா. Well, come on. I don't bite. ரெpuடேஷன்லாம் You have a moment. இருங்க ட்ரெஸ் ஏதாவது இருக்கா? என்னங்க இருக்கிற ட்ரெஸ் இங்கே இருக்கு. ட்ரெஸ்லாம் போட்டுப்போம் ஃபஸ்ட்டு. எனர்ஜி இருக்கு, நரிஷ்மெண்ட் இருக்கு. ஓகே, ரிப்ளை. No, I just... You don't look like you're in a rush anywhere. Sorry. என்னங்கற அவ? என்ன What do you வேணும்? want from me? எதுக்கு கூப்பிட்டேன்னா? I don't want anything from you. I should actually be thanking you. Hi Nandakumar bro, welcome to the stream bro. For what? I've been begging for alms here for days, but I didn't make any real coin till today. And that's thanks to you. The scene you உங்களுக்கு made brought out நல்ல nearly பேர் all of Moscow. நல்லா படிங்க ப்ரோ, நல்லா படிங்க. You're welcome. At least it was good for something. Oh well, not many people can make such a strong first impression. But look on the bright side. Now things can only get better. ஆமா கரெக்ட் தான். You're right. கையில 10 பைசா இல்ல, ஒண்ணும் இல்ல. Unless... இதுக்கு மேல பிச்சைக்கார ஆக முடியாது. Again. You're still alive in one piece. It's a new day and the sun is shining. Like Tomcat always says, bruises build character. ரைட்டு. சொல்லுங்க மாலதி சிஸ்டர், என்ன இன்ஃபர்மேஷன்? Do you Tomcat. know anything more about Tomcat? They say he's a master swordsman, but a real joker too. He loves showing off to girls. ஓ, அவனும் பொம்பளை சோகுக்காரன் போல் இருக்கு. Do you think Tomcat might teach me a few of his tricks? No offense, but compared to him, you're a bit of a lightweight. I don't want to pull wagons, but if he can handle a weapon, I'd be happy to train a little with him. I was One of the guards tried to take him on. அப்படிங்களா? ஆண்ட்ராய்டு ஆல்ரெடி ரிலீஸ் தெரியும். iOSல மார்ச் 8 தான் ரிலீஸா? ஓகே ஓகே. Well, sure. If he's that strong, I'm not surprised. More like some trick he's got that Granny கூட இருக்கு மொபைல்ல. Or at least that's what the poor mum said. Combat training 1. How does he show off for the girls? With his muscles. He breaks logs with his hands. He even let himself be run over by a நீ தான் lonely டேட்டா அனௌன்ஸ் airlock. பண்ணாங்களா? ஓகே ஓகே. Crazy. But to be fair to him, he sometimes helps people. Stanislav's sheep fell into a pit one time. சண்டை போட கத்து கொடுப்பானா நமக்கு அவன்? And not just that, he crawled down to get it. And when he found the poor thing had a broken leg, he carried it on his back all the way home. எங்க இருக்கான் அவன்? I run into Tomcat. In the camp by the tower. That is, by Rock Tower Pond. அதே வெர்ஷன்ல The nomads. Should I watch out? மோகினின்னு இருக்கா? ஆண்ட்ராய்டுல இருக்கா சிஸ்டர் அந்த கேம்? So.
They mind their own business, but strangers usually mean trouble for them, so they're careful. Try not to stare too hard and hold your tongue, otherwise Tomcat will show you some of his other skills. ஓகே தேங்க்ஸ் இன்ஃபர்மேஷனுக்கு. உன் பேரே கேட்காம பேசியிருந்தோம். What's your name, anyway? What do you do? I'm Bara. Just Bara. பாராவா? Your way around here pretty good. You're from here, right? இந்த ஊருக்காரி தானே? இல்லை, நான் இந்த ஊரை தாண்டி போயிட்டு இருக்கேன் அவ்வளோதான் அப்படிங்கிறா. அப்புறம் ஏன் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற? Why are you helping me? Why? Because you look like you need it. I've been in the ship plenty of times. Okay, Android இல்லையா? Okay. Appreciated a helping hand is in times like that. எங்க போயிட்டு இருக்க நீ? Where are you headed? If you're only passing through here. For work, to the city. I'm tired of serving landholders. They all promise the moon, but then you're eating stale bread, cold porridge, and a nary a groschen in sight. With the city folk, it's bound to be better. சிட்டில போய் என்ன பண்ண போற? I'll find something. சும்மா வேலை தேட போறலாம். The city. You mean they don't hand out groschen by the bucketful? And the streets aren't full of I appreciate your concern. கிண்டல் அடிக்கிறா guys. I have to get to the city first. So சிட்டிக்கு போறலாம் இவ. எந்த சிட்டி? You said you were going to a city. I'd like to go to Prague, but Prague போலையா? குட்டன்பர்கா? In Gutenberg, at least I have a cousin. Aha. குட்டன்பர்க் நமக்கு தெரிஞ்ச ஊரு. To visit her? Well, she does, but I won't be troubling her long. Okay. Just until I find... You're something like a wanderer? Nah. Wanderer I இல்ல இவ. usually work with someone, stay for a while, and once I save a bit, I move. Then why are you begging here? Sometimes I collect herbs for the app, but I'd like to go somewhere else. But on the whole, you could say I'm a traveller. Why? Because they're different, and it scares people. I'd like to see what their homes look. You can go and நோமேடா இவ ஆக்சுவலா. Help? I need something to wear. I need to get some money. I need a horse to sleep. How do I get to the wedding? My main concern is getting to that. Well, yeah. People are talking of nothing else. The Lord's son is getting married to the sister of that lout he was fighting with. How much time do you think I have? ஓ அவனோட சிஸ்டர் தான் கல்யாணமே பண்ணிக்கிறாளா? ரைட். From what I hear, the bride's dress still ain't finished, and blacksmith Radovan still ain't started smithing the gift for the groom. So, no rush. Hopefully by then I'll find a way to sneak. Okay. Hi memes creator bro, welcome to the stream. நான் சாப்பிட்டேன் ப்ரோ, நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா? சரி, பிளாக் ஸ்மித் கிட்ட போனோன்னா நமக்கு ஏதாவது கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். I should probably get going. Get a job and so on. Don't worry, you'll manage. Till we meet again. பாரா இவ பேர். உள்ள விடுவியாடா? விட்றோம். சரி, நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இப்போ பிளாக் ஸ்மித் கிட்ட போகலாம். பிளாக் ஸ்மித் தானே இது? ஏய் எங்க இருக்கான் அவன்? ரொம்ப தூரத்தில் இருக்காங்க பிளாக் ஸ்மித்து. குவெஸ்ட் டிப்பரு. இது ஏன் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது? கல் தூக்கி எறியணுமே இவன். இது ஜி அழுத்தினா ஏதோ ரீசனுக்காக தூக்கி எறிய மாட்டேங்கிறான். டே ராபு, ஐயோ ஐயோ, ஓடிரு ஓடிரு ஓடிரு, நிக்காத. ஐயோ துரத்துறான் துரத்துறான் காய்ஸ். நீ ட்விட்டரில் க்ளோஸ் பண்ணு. நீ ட்விட்டரில் க்ளோஸ் பண்ணி தொலைடா. ஐயோ ரெண்டு பேரும் வரானுங்க, சண்டை போட முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு பேர்த்த.
Too slow. Now you'll see what we do with criminals, bastard. ஐயோ 2 பேர் கூட சண்டை போட முடியாதே. இப்போ என்ன பண்றது? You're no match for us, fucker. Show your stuff. Punishment by the blade. My favorite. It's a wonder you're still... You should have yielded. Now we'll display your corpse on the pillory. ஐயோ இவன் ஒருத்தன். Need to continue. Try again. Don't cause any trouble. Got it? இவன் தானே அது? God be with you. சரி விடுங்க, அதிக மாட்டேங்கிறான். நாம் இப்படி போகலாம். ஓகே, இப்படி தான் த்ரோ பண்ணுவானா? படா. சரிங்க, இதை போய் பண்ணி பார்ப்போம். யார் நேம் சிஸ்டர் கேட்குறீங்க? என் நேம் அஜய் சிஸ்டர். என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி கூட டேக் ஆகிருக்கும், நீங்கள் இதுலேயே செக் பண்ணிக்கலாம். என்னோடய இந்த கேமோட டிஸ்கிரிப்ஷன் செக் பண்ணிங்கன்னா என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி எல்லாமே டேக் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் ஆல்சோ வாட்ஸ்அப் சேனல் இருக்குது கைஸ். வாட்ஸ்அப் சேனல் யார் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ ஜாயின் பண்ணணும்னா பண்ணிக்கோங்க. அதில் அப்டேட்ஸ் அதெல்லாம் தான் கொடுப்பேன். என்ன கேம் போட போகிறோம் அப்படிங்கிற அப்டேட்ஸு. அடிக்க முடியல அது கரெக்டா. இப்போ பட மாட்டேங்குது கைஸ். அதில் விழுந்துருச்சு. விழுந்துருச்சு. தேர்ட் மேன். ஏதோ கிடச்சிது. என்ன கிடச்சிது அதுல இருந்து? நமக்கு முட்டை, 2 முட்டை கிடச்சிது. சாப்பிட்றதுக்கு கிடச்சிருக்கு கைஸ். பரவாயில்ல, ஒன்றும் இல்லாததுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு எக்காவது கிடச்சிது அதில். உங்ககிட்ட இல்லையா? ஓகே, அப்போ விடுங்க. இது இருக்குன்னா இதில் செக் பண்ணிக்கோங்களேன். வாட்ஸ்அப் சேனல். Keep the peace and we won't have any problems. Greet. God be with you. How's the watch going? இவனெல்லாம் நல்லா பேசி வைக்கலாம், இல்லைனா வந்துட்டு பிரச்சனை ஆகிடும். கென்ஷன் இம்பேக்ட் இல்லை சிஸ்டர். ஒரு காலத்தில் ஆடினது, அதுக்கப்புறம் ஆடுறதே இல்லை, விட்டுட்டேன். மொபைலை வச்சு ஆடிட்டு இருந்தேன் கென்ஷன் இம்பேக்ட்டு. என்னோட கேலக்ஸி எஸ் மொபைல் வச்சுருக்கும் போது ஆடிட்டு இருந்தேன் அதை. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இப்போ யூஸ் பண்ணுற மொபைலெலாம் போடுறதில்ல. ஹார்ஸு ஏதாவது எடுத்துருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இங்கே ஏதாவது கிடச்சிருக்குமான்னு தெரில. இங்கே யார் வீடு? ஒன்றும் இல்லை, வீட்டில் காலி. நம்மளோட ஏதோ பிச்சைக்காரா இருந்திருக்கான் அந்த வீட்டில். இருக்கான் பிளாக் ஸ்மித். இன்னும் அவ்வளோ தூரம் போகணுமா? காட்டில் வேறு 2 நெஸ்ட் இருக்குது. அந்த நெஸ்ட்லாம் ஒன்று ஒன்றா தட்டி பார்க்கணும். உள்ளே அந்த நெஸ்ட்டுக்குள்ளே வந்துட்டு சம்டைம்ஸ் காசுலாம் இருக்கும். கத்தி எதுவும் கையில் வச்சுக்கலாம். நான் காட்டுக்குள்ளே தனியாக போகிறோம். ஷூ போடலையாடா நீ? ஏன்டா ஃபஸ்ட்டு
ஷூ போடு. மற்றபடி எல்லாம் போட்டிருக்கல. மற்றதெல்லாம் இருக்குது, கரெக்டாக தான் இருக்குது. ஓகே, குட் நைட் சிஸ்டர். ஆனால் அவ்வளோதான், இன்னொரு 15 மினிட்ஸ் மேக்ஸ். அந்த பிளாக் ஸ்மித் இதை போய் பேசிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுவேன் நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி லைவை. நடுவில் இந்த ஆஃபீஸ் கால் வேறு வந்து தொலை பண்ணிடுச்சு. நான் 10 நிமிஷம் ஆடி இருக்கலாம், எக்ஸ்ட்ராவாகவே ஆடி இருக்கலாம், ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு மேலேயே. இங்கே தான் வெட்டிங் நடக்குதோ? டாச்சாவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஊரை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ. பிளாக் ஸ்மித் இடம் நினைக்கிறது தான். கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பிளாக் ஸ்மித்தை. எங்கே இருக்கான் அவன்? டேய் பிளாக் ஸ்மித்து. இங்கே இருக்கான். உங்கள தான் பேசணும் தான்டா. What do you want, you yokel? Speak up or get lost. வேலை பார்க்க வந்திருக்கேன் guys. I heard you could use a helping hand at the forge. I could. My last 2 hands, well, they're not worth mentioning. And what with the wedding coming up, the work is piling up. What do they call you? Henry. I'm Radovan. You should know Henry. The blacksmithing isn't for everyone. Hey, நானே blacksmith Have you done it பையன்டா. before? Yeah. I basically grew up in the forge. My father was a swordsmith, and not just any. He even forged swords for the nobility. For the nobility, eh? Well, that kind of experience will come in very handy for me indeed. As it happens, I have to forge a wedding present for young Lord ஒரு sword ரெடி பண்றானா? You'll take me on? Hold your horses. I'll have to try you. செக் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கு அப்புறம் தான் பண்ணுவேனா? So I can see if you can make a straight blade. ஒரு sword கிரியேட் பண்ணி இது பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் வந்துட்டு சேர்த்து போனா நம்மள அவன் கூட. Right away. சரி ஓகே பண்ணுவோம். Find some iron and get started then. Iron? You can't make a sword out of butter, but if you don't have your own stuff, you can get everything from the chest in my forge. கொடுத்தா பண்ணலாம். அதை விட்டுட்டு சொந்தமாக பண்ண சொன்னா நான் எங்கே போகிறது? என்ன வச்சிருக்க? ஓகே, இப்போ நாம தான் sword கிரியேட் பண்ணுங்க guys. Start forging. Furnace is cold now. Give it a practice try. Some things, like swords, are too long to fit in the fire. You have to heat it up. Try poking it around for a bit. ஓகே. சூடாக வைக்கணுமா அந்த நான் அயனை ஃபஸ்ட்டு நல்லா சூடாகணுமா? Nice and hot. There's a lever above you. Give it a pull. அடா பாவிங்களா, இது ஃபுல்லாகவே நம்மள தான் பண்ண விடுவானுங்க போட்டிருக்கேன். சொல்லுங்க டக்கமிச்சி ப்ரோ. அவ்வளோதான், சோடு சூடாகுது, நல்லா செவந்துருச்சு. பார்த்துட்டேன்டா. See? That's exactly the straw color we want. You've got talent, lad. Now heat up the whole thing. நல்லா சூடாகட்டும். The whole thing is heated up now, so come over to the anvil. Try moving the sword along the anvil so you can get the hang of it. How's your sister? Fine. Why'd you ask? Now take the hammer and try hitting it a few times. It was nothing, just a slight cold. Aye, a man would be calling for the priest. Women are made of stronger stuff. I'll drop by and visit her sometime then. See the sparks? That's the sign of a good strike. The more sparks, the better. Also, you can have different degrees of power. A stronger hit will do more, but it'll tire you out. இல்ல டக்கமிச்சி ப்ரோ, இன்னும் நான் மீட் பண்ணல. அவர் கொஞ்சம் வேலையா பிஸியா இருக்காருன்னு சொன்னாரு என்கிட்ட. That's got a nice ring to it. Of course, if it was all about hitting an anvil with a hammer, any dolt could do it. You've got to hammer the workpiece evenly. One hit next to the other.
ஓகே. Oh, Jesus, it has to be even. சரிடா கத்தாதடா. Henry, focus. Give it a try. Very nice. You're doing just fine. But when I say evenly, I mean it. A sword has two sides, like a lot of other things, including myself. Turn it over and continue on the other side. Okay, rotate the sword. இந்த சோடு பண்ணி வைக்கிறோம் முடிஞ்சிடும் போட்டிருக்கு நமக்கு வேலை. இது இத்தனைக்கும் டெஸ்ட் சோடு தான். Nice. Now try forging it on both sides. The closer it is to being finished, the more it will take on the shape you want. It'll cool off soon anyway. Okay, keep forging until it cools off. Move it. You're standing there like a fence post. You call this working? ஓ, அது ஆறி போகிறதுக்குள்ளே வந்துட்டு இது பண்ணணும் நம்ம. It's cooled now. You can't do it all in one go. You've got to put it back in the furnace from time to time. அது வேறையா? Sometimes you've got to go there and back all day. But it's all part of the craft. Now, get back to the forge and heat it all up again, like before. Okay. சூடாகு. ஆமாம், சொல்லிட்டு இருந்தாரு. அதுக்கப்புறம் அவர் வந்துட்டு புதுசாக பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சிட்டாரு டக்கமிச்சி ப்ரோ. அது பிஸ்னஸில் கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார். அதான் சரி இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு செட்டில் டவுன் ஆகட்டும் பிஸ்னஸில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். Besides the sparks, you can tell a good strike by the sound it makes. ரிவர்ஸ் ஆகுது. Sparks. That's the stuff. Sparks. அவ்வளோதான், வரப்போகுது சோடு. The ring you want. இன்னும் எவ்வளோ நேரம்டா அந்த சோறு ரெடி ஆகிறதுக்கு உனக்கு? டேக்கிங் ஷேப்பு இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஃபினிஷ்டும். சரி, திருப்பியும் நெருப்பில் தான் வைக்கணும் அதை. When I hammer a piece to a beat, the work goes by easier. Sometimes I'll whistle to myself to keep the rhythm going. சூடாகட்டும், நல்லா சூடாகட்டும். அதான் ஒரு நிறைய ஒர்க் இருக்குது அதில். ஓன் பிஸ்னஸ் ப்ரோ, அதனால் வந்துட்டு அவர் ஃபுல்லாக அதில் பார்த்துக்கணும். ஸ்டார்டிங் தான் அது கஷ்டம். ஏன்னா இப்போ ஃபுல்லாக உட்காந்து ஒர்க் பண்ணி செட்டில் டவுன் ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் பிரச்சனை இல்லை. Whistling. Make sure there you go. You've got it finished. All that's left is அவ்வளோதானா? and the sword will be done. The rest is just tweaking. அவ்வளோதானே? ஃபினிஷிங் your sword you must still temper it with E. Okay, hi ராஜேஷ் ப்ரோ, நோ ப்ராப்ளம் ப்ரோ. ஹாய், நம்ம பண்ண மொதல் கத்தி ரெடி ஆயிடுச்சு. எப்படி இருக்குது கத்திக்கு ரேட்டிங் கொடுப்பானுங்க. குவாலிட்டி 2 சில்வர் லெவல் கத்தி வித்தோன்னா 20.5 பீசஸ்க்கு வந்துட்டு விற்க முடியும்.
Let's have a look. Very nice work. Your father taught you the Okay, trade correct well. up பண்ணிட்டோம். He'd certainly be happy to hear that. If you carry on hammering as well as you did today, you've definitely got a job here. Even so, keep in mind, it's all about making sure reputation gained அவங்கிட்ட. this job. That's why you can't let it get cold or keep striking the same spot. If you work evenly, each strike falling right next to the last one, you can't go wrong. Got that? Or is there something else you want to ask about? அதெல்லாம் தேவையில்ல. How do you add one? இதெல்லாம் தெரியும். Okay. That's all I need to know. You can sleep in the chamber by the woodshed. And there's a chest where you can keep your things. And of பரவாயில்ல ப்ரோ, course, டைமுக்கு வர முடியல என்ன ப்ரோ, பொறுமையா பார்த்துக்கோங்க. anytime you want. Any questions? இது ரொம்ப ஃபாஸ்ட் பேஸ்ட் கேம்லாம் இல்லை, ஒரு ஸ்லோவாக தான் மூவ் ஆகும், ஆனால் கேம் நல்லாயிருக்கும், சூப்பராக இருக்கும் கேம். வாட் கேன் ஐ எங்கே தூங்குறது? Is my bed at the side of the house. There are 2 doors and a wheelbarrow between them. ஓகே. You go in by the rear door next to the woodshed, and you can put your things in the chest there. நமக்கு பெட் Don't கொடுத்துருக்கான். worry, nobody will steal them. இப்போ என்ன பண்ணணும்? What do you think? You're not going to be idle. I'll find you some work to do right away. You're pretty good at swords, but what the locals really need is axes and horseshoes. Right. Here are some simple drawings that show what they're both supposed to look like. And some iron. You can get down to it right away. ஐயோ, வேலை பண்ண சொல்லிட்டான் ஃபுல்லாகவே. You aren't going to help me? Sacre, lad. I chose you because you already know a thing or two. I'm not going to look over your shoulder all bloody day. You take care of these smaller jobs. Forge away as long as you're able, and then sell it all. Once you've made some coin and feel like being out in the open again, I'll give you some more interesting work. ஓகே, யூ காட் யுவர் ஓன் பெட்டு கிடச்சிருச்சு கேஸ் நமக்கு. பிளாக் ஸ்மித்துங்க, got it with the help of the blacksmith. Okay. 3 பேசலாமா அவன் கூட? What do you need? Hurry up. I don't have all day. Teach me something. I heard you could teach me something. Sure, why not? If you pay me, I'll teach you a few of my tricks. காசு கொடுத்தா தான் டீச் பண்ணுவானா? Craftsmanship basic. கேட்பாமே. Don't have enough money. I'll come back later. நம்ம கையில காசே இல்ல. Trade. Have a look at the wares. இது செல்லுக்கு வா, நாம என்ன விற்க முடியும்? இது லெவல் 3 ஹண்டிங் சோடு. இந்த மெட்டீரியல் நமக்கு தேவை. ரிமூவ் பண்ண பரவாயில்ல. அதுக்கப்புறம் எங்க ஹேங்கில்? I'd like to discuss the price. Sure. Why not? Is this enough? That sounds really interesting. Lower your price a little more, and I'll be satisfied. அப்படியா? இது? You'll convince me with that price. Okay. Thank you, and a good day to you, friend. 4.8 காயின் கிடச்சிருக்கு. அவன் 100 காயின் கேட்குறான் அவனுக்கு இது பண்ணுறதுக்கு. திங்ஸோட ஏதோ கொடுத்தானே நமக்கு, ப்ளூ பிரிண்ட் ஏதோ கொடுத்தான்ல. இங்கே இருக்கு. ஓகே, ரெசிபி, புது ரெசிபி. அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று என்னது, ஆக்ஸோட ரெசிபி கொடுத்தான்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் இதோட ரெசிபியும் பார்த்துடலாம்.
ஹாய் லூஷியஸ் ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். 100 காயின் சேர்த்தா தான் அவன் நமக்கு சொல்லி தருவான், அது வரைக்கும் சொல்லி தர மாட்டான். ஓகே, ப்ளோ ரெட் ஆற வரைக்கும் ப்ளோ பண்ணோம். நல்லா ஊதுபா. நல்லா டார்க் எல்லோ கலர் ஆகணும். சூரியனோட கலருக்கு வரணும். இது ஒன்று மட்டும் கிராஃப்ட் பண்ணிவிட்டு என்ன சொல்கிறான்னு பார்ப்போம். பார்த்துட்டு லைவ் எண்ட் பண்ணிக்கலாம் இன்றைக்கி. அப்புறம் நாளைக்கு கண்டிப்பாக பண்ணுவோம். போதுமா சூடானது? ஏய், என்ன ஒன்றுமே ஆகலை. இது அடிக்கிறது இன்னும் கஷ்டமா இருக்கு. ஐயோ, தப்பாடிக்காதடா, கரெக்டா வைடா. இதுதான் கண்ணாபிரான்னு மூவ் ஆகுது. Oops. It needs heat. It's cold. ஃபோர்ஜுக்கு வா. அப்பா சொல்லு ப்ரோ, நெக்ஸ்ட் மந்த்து இங்கே அதோ. ஓகே, நான் சொல்கிறேன் ப்ரோ. ஹிஸ்ட்ரி சேனலில் ஃபோர்ஜ் ஃபயர் பார்க்குற மாதிரியா இருக்காது. இதில் நம்ம கரெக்டாக பண்ணோன்னா நமக்கு வந்துட்டு இது கிடைக்கும். அந்த குவாலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆக அதோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஏய், ஏய் கரெக்டாக அடி. Halfway there. இப்போதான் ஹாஃப்வே வந்திருக்கோமா? டக்குன்னு முட்றா வேலைய. எவ்வளோ வாங்கிக்கிறான்னு பார்ப்போம் அதை. It's completely cold. திரும்பியுமா? எனக்கு தெரிஞ்சு இதான் லாஸ்ட் டைம் நினைக்கிறேன். பிரிங்கிங் பேக் மெமரிஸா? எது பிளாக் ஸ்மித் கடையெல்லாம் வேலை பார்க்குறது பிரிங்கிங் பேக் மெமரிஸ் இருக்கா? இன்ஜினியரிங் படித்தவங்க ஃபோர்ஜுன்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் செமஸ்டரில் ப்ராக்டிகல்ஸ் இருக்கும். அதில் இந்த மாதிரி ஃபோர்ஸ்லாம் பண்ண விட மாட்டாங்க. அந்த ப்ராக்டிக்கலில் மேக்ஸிமம் வந்துட்டு இதுதான் இருக்கும், வெல்டிங் தான் இருக்கும். நெருப்போடல் ஆடுறது ஒரே ஐட்டம் அது ஒன்று தான். This is almost done. Fine. Now to temper it. முடிஞ்சது. ஓகே, என்ன சொல்லுதுன்னு பார்ப்போம். இதுக்கு
என்னடா சொல்கிற இந்த ஐட்டமுக்கு அது தெரியுமா? Farmers Ashu price 15. What do you want here? Why'd you barge? Ira. Interesting job, sir. Two idiot hands of mine, Venser and Franzi. They drove off with a cart full of goods towards Semin. Okay. And Do you want me to find them? just so. But more importantly, I want to know where my cart ended up. And especially the cargo. இவனோட ஐட்டமை திருடிட்டே இவன் கீழே வேலை பார்த்தானுங்க ஓடிட்டானுங்களாமா. Bloody hell happened. Have you any idea which way they might have gone? இங்க போய் பண்ண சொல்லு. Have a look along the way. Maybe their cart broke down or something. There's only one road to Semin that can take a cart. It leads from Takov to Troskovitz, and then to the south. But I've got a bad feeling they got up to no good in Semin. Those two hands of yours, Venser and Franzi. அவங்கள பத்தி தெரியுமா உனக்கு? Tell me about them. Can't tell you much. சும்மா லேபர்ஸ் தான் அவனுங்க, வேற எதுவும் இல்லைன்றான். But these days I can use all the help I can get. Were they suspicious in any way? No, they worked hard. They ain't no slackers. And I can't say that about everyone. What was the cart carrying? Bugger and bollocks. All sorts of stuff. There were some hunting swords. ஓ, சோர்லாம் இருக்கான், கிராஸ்போ எல்லாமே வச்சிருக்கான் போல் இருக்கு அதுல. Bolts. I also fixed the trigger on young Samin's crossbow and some kitchen stuff. There's a good month's work. All right. Okay. I'll get right on it then. Go ahead. பாய் டக்கமிச்சி ப்ரோ. ஃபோர்ஜ்லாம் அந்த மாதிரி ஃபோர்ஜ் இருக்காது ப்ரோ. அது மண்ணில் வந்துட்டு மோல்டு மட்டும் தான் பண்ண விடுவானுங்க இன்ஜினியரிங்ல. அதுக்கு மேலே பண்ண விட மாட்டாங்க. ஓகே, இப்போ இவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணால் தான் நமக்கு அடுத்த இடத்துக்கு போகிறதுக்கு விடுவானுங்க. ஹெட் டு சமீன், இது மில்லரோட ஹெல்ப்போட டு மட்டு கோ அண்ட் சி டாம் கேட்டு. வெஸ்ட் டிப்பர்லாம் வேணாம் நமக்கு. இங்க இருக்கானுங்க அவனுங்க. ஓகே, அங்கே தான் போகணும். அங்கே போகிறதுக்கு வழி வந்துட்டு எப்படி போகிறதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் அந்த இடத்துக்கு. ரிமூவ் செக் பாயிண்ட்டு, ஃபாஸ்ட் ட்ராவலுக்கு ஏதோ சொல்லுவானுங்களே, ஏதோ மூவ் பண்ணுறதுக்கு ஏதோ இருக்கும், மறந்துருச்சு. சரி, ஓகே, செக் பண்ணுவோம் அப்போ. சென்டர் பிளேயர், ஆட் செக் பாயிண்ட்டு, குவெஸ்ட்டு, கிராஃப்டிங், இன்வென்ட்ரி. சரி, அந்த ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் எப்படி நான் அப்புறம் கண்டுபிடிச்சிட்டு வரேன். கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக பண்ணலாம். வாஷ் யோர் செல்ஃப். ஓகே கைஸ், என் பண்ணிடலாம் லைவ் இப்போதைக்கு. என் பண்ணிவிட்டு நம்ம அடுத்தது வந்துட்டு இவனுங்க துரத்தி தொலைச்ச கால்ட்டு, அவன் யார், அவன் எங்கே போனானுங்கன்னு தெரியல. அவன் எங்கே போனான்னு நம்ம தேடி கண்டுபிடிச்சி, ஒரு குதிரை இருந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும். குதிரை ரேட் என்னன்னு தெரியல. எங்கே குதிரை ஸ்டேபிள் கூட பார்த்தேன் நான். ஸ்மோக் ஹவுஸு, ஷார்ப்னிங் வீலு, டேவர்னு, குவெஸ்ட் டிப்பர், இங்கே தான் எங்கேயோ குதிரை இது பார்த்தேன். சரி, ஓகே கைஸ், இதோட என் பண்ணிக்கலாம். என் பண்ணிட்டு நாளைக்கு வந்துட்டு நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் இந்த கேமை. ஓகே, தேங்க்யூ கைஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பை லூஷியஸ் ப்ரோ, ராஜேஷ் ப்ரோ அண்ட் டக்கமிச்சி ப்ரோ, டாட்டா, பாய், குட் நைட். நாளைக்கு வந்துட்டு இதை கண்டினியூ பண்ணுவோம் நம்ம இந்த கேமை. ஓகேங்களா? Bye guys.